Okay, sounds good. Харе Кришна, дорогие преданные, мы рады приветствовать вас на канале Русская Санга. И сегодня с нами ее милость Джаяшри Прабху, которая поделится с нами своими размышлениями, проведет сегодняшний вечер. Oops, I'm so sorry. Ага, извините, пожалуйста, не замьютила видео. И мы начинаем. Dear Джаяшри Прабху, we are so happy to welcome you on our channel, and you have the floor. Okay, everybody. Very good. Thank you very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. I am sending... Go ahead. Да, всем добрый вечер. Всех рада видеть. Yes? Oh, I was just sending the link to my son. Я отправляю ссылку на эту трансляцию своему сыну. Usually I'm in Nью Вриндаван, but right now I'm in Los Angeles. Обычно я в Нью Вриндаване, но прямо сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе. My two oldest sons just opened a vegan food truck. И здесь мои два старших сына как раз открыли такой веганский ларек еды. I'm not sure if you have food trucks where you live, but in Los Angeles it's a very big thing. Не знаю, есть ли у вас вот такие передвижные точки с едой, но в Лос-Анджелесе они очень популярны. There are so many food trucks, but probably 90% of them are not vegetarian. Здесь столько передвижных точек с едой, которые продают еду, но 90% из них не вегетарианские. So because my children are good cooks, especially my second son Govinda, they wanted to distribute prasadam and make a living. И так как мои сыновья очень хорошо готовят, а особенно второй сын Говинда, они вот решили, что будут распространять прасадам и таким образом поддерживать себя также. So a few years ago, Govinda started Govinda's Veggie Bomb. И несколько лет назад вот мой сын Говинда, он начал этот бизнес Говинда Veggie Bomb. Veggie Bomb. Bomb. Bomb, like a B-O-M-B, bomb. Ага, значит, вегетарианский бомб Говинда. In America, it's a common thing when something's really good to call it the bomb. И знаете, в Америке это очень... Я пытаюсь найти картинку. Yes, you can. You want me to show it? If you want to. It doesn't. Just thought it would be interesting. Ага, Джаяшри Прабху отправляет мне картинку. И сейчас, если у нас получится, мы ее покажем. Она сказала, что я думаю, это будет интересно. Okay, I've got it, so let's see. So, let's do it this way. Вот фотография, которую прислала Джаяшри Прабху. Это передвижная точка с едой. Передвижной ларек, не знаю, как это назвать лучше. Передвижной ларек. And this is your son. That's my oldest son, Vasudev. Это мой старший сын Васудев. His name is Vasudev Ghosh, Govinda Ghosh, and Abhay Charan. Those are my three sons. И у меня трое сыновей. Васудев, Гош, Говинда Гош, and the third one? Abhay Charan. Abhay Charan. So, I was thinking that Srila Prabhupada is like a touchstone. И я думала о том, что Прабхупада, он подобен философскому камню. By the way, can you see me? Can you see me
Okay. Okay. Yeah. Sorry, there's no pictures on the wall. He just moved into a house, and I'm upstairs in the loft room. И я извиняюсь, что у меня здесь нет никаких изображений. Мой сын только что переехал в новый дом, и я здесь, в общем, наверху нахожусь. So in the Srimad Bhagavatam, it says that a pure devotee of the Lord automatically develops all godly qualities, and some of the prominent features of those qualities are as follows. И в Шримад Бхагаватам говорится, что чистый преданный Господа развивает в себе все прекрасные качества. И эти качества такие. He is kind, peaceful, truthful, equitable, faultless, magnanimous, mild, kind, non-possessive, a well-wisher to all, satisfied, surrendered to Krishna without hankering, simple, fixed, self-controlled, a balanced eater, sane, mannerly, prideless, grave, sympathetic, friendly, poetic, expert, and silent. И эти качества, которые он развивает, таковы: доброта, умиротворенность, правдивость, уравновешенность, безупречность, великодушие, мягкость, чистота. Чистый преданный не имеет собственности, всем несет добро, он удовлетворен, предан Кришне, свободен от желаний, прост, собран, умеет владеть собой, умерен в еде, рассудителен, вежлив, смиренен, серьезен, сострадателен, дружелюбен, обладает поэтическим даром, искусен в любом деле и молчалив. So I was thinking that Srila Prabhupada, with so many wonderful qualities, has, like a touchstone, spread these qualities to so many other living entities. И Шрила Прабхупада, я как раз думала об этом, он, подобно философскому камню, распространил все эти качества на преданных, на нас. There's so many beautiful narrations of different devotees about Srila Prabhupada and his personal association. Есть столько удивительных историй, которые нам рассказывают ученики Прабхупады о том, как они лично общались с ним. And you see so many of his disciples talk about how beautiful Srila Prabhupada was. И многие из учеников Прабхупады рассказывают о том, как он был красив. In the Hari Bhakti Sudadaya, there's a verse. В Хари Бхакти Судодае есть стих. O devotee of the Lord, the purpose of the visual sense is fulfilled simply by seeing you, and to touch your body is the fulfillment of bodily touch. The tongue is meant to glorify your qualities because in this world, a pure devotee of the Lord is very difficult to find. И этот стих звучит так. «О преданный Господа, предназначение чувств, восприятия, зрения выполняется, когда я вижу тебя. Касаться твоего тела — это совершенство прикосновения. Язык предназначен для того, чтобы прославлять твои качества, потому что в этом мире чистый преданный Господа, его так трудно найти». And in the Srimad Bhagavatam, it also talks about when Akrura entered Vrindavan. И в Шримад Бхагаватам также рассказывается о том, что когда Акрура вошел во Вриндаван, So Akrura was sent to Vrindavan to bring back Krishna, to bring him to Kamsa. Акруру послали во Вриндаван для того, чтобы привести Кришну к Камсе. When Akrura came to Vrindavan in search of Krishna, he saw the footprints of the Lord on the dust of Nandagram, and at once fell on them in ecstasy of transcendental love.
Когда он прибыл во Вриндаван, он увидел отпечатки стоп Господа в пыли Вриндавана, и он тотчас упал прямо в эту пыль, охваченный экстазом трансцендентной любви. This ecstasy is possible for a devotee who is fully absorbed in incessant thoughts of Krishna. Подобный экстаз может испытать только преданный, который всегда поглощен мыслями о Кришне. Such a pure devotee of the Lord is naturally faultless because he is always associated with the supreme pure personality of Godhead. Такой преданный Господу чист и безгрешен, потому что постоянно общается с личностью Бога, олицетворением абсолютной чистоты. Constant thought of the Lord is the antiseptic method for keeping oneself free from the infectious contamination of the material qualities. Непрерывные размышления о Господе являются своего рода антисептическим средством, предохраняющим человека от заражения материальными качествами. The pure devotee of the Lord is always in company with the Lord by thinking of him. Думая о Господе, чистый преданный все время находится рядом с Ним. So, like it says, such a rare opportunity. Это такая редкая возможность, как здесь сказано, To be associated on any level with such a person. на любом уровне общаться с подобным человеком. And it's not that we're expected to all of a sudden become like that. Но, конечно, от нас не ожидается, что мы раз и станем такими. But because we have that person or those persons in our life, we have an opportunity to become more pure. Но благодаря тому, что в нашей жизни есть такие люди, у нас есть возможность стать чище. Here in Los Angeles, some type of madness. Ой, здесь, в Лос-Анджелесе, просто какое-то сумасшествие. There's so many people that are rushing for different reasons. Все эти люди куда-то спешат в разные места по разным причинам. And most of them are very innocent people. Большинство из них простые, невинные люди. They're simply influenced by all of the media and things that are put in their face. Они просто находятся под влиянием всех этих средств массовой информации, которые на каждом шагу. If you want to be successful, you have to look like this, or drink this, or eat this. Хотите добиться успеха, вы должны выглядеть так, вы должны пить вот это, кушать вот это. And then there's somebody like Шрилы Прабхупады, an older, very small statured gentleman walking in Los Angeles. И представьте Шрилу Прабхупаду, невысокого пожилого человека с достоинством, идущего по улицам Лос-Анджелеса. Totally defeating the idea that these other things will make you happy. Просто своим присутствием доказывая, что все эти вещи не сделают вас счастливым. Of course, we need things and we want good quality things, nothing wrong with that. Конечно же, нам нужны вещи, мы хотим качественные вещи, это нормально. But certainly it's not all in all. Но мы понимаем, что это не самое главное. Yes. It's a frustrating world sometimes. Да, нас часто этот мир разочаровывает. So when my generation was young, we were in this maze of materialism. Когда мое поколение, когда мы были молодыми, мы находились в этом лабиринте материализма. Looking for peacefulness and satisfaction. Мы искали умиротворение и счастье, удовлетворение и мира.
And most of us at least had the intelligence to want to know why are things the way they are, what's our purpose. Большинству из нас, к счастью, хватало разума отправиться на эти поиски того, кто мы и в чем наша цель. And then somehow or other, by Krishna's mercy, we came across Шрилы Прабхупады and Krishna consciousness. И так или иначе, мы столкнулись, мы встретились с милостью сознания Кришны и Прабхупады. In America, it's very common for people to have a beautiful house and three cars. В Америке у большинства людей есть большой красивый дом, 2-3 машины. But so most of the devotees were not super poor. Поэтому в основном преданные здесь, они не очень бедные. There is a new book that has come out that Malati and some of her god sisters have put together. Can you put it a little bit higher? Вот у нас недавно вышла книга, которую составили Малати и мои духовные сестры. Она называется... It's called A Bond of Love, Шрила Прабхупада and His Daughters. Она называется «Узы любви», Шрила Прабхупада и его дочери. I often have asked Malati to write down her different encounters with Шрила Prabhupada over the years. И я часто просила Малати, чтобы она записала все свои истории с Прабхупадой, которые произошли с ней за эти годы. But she never wants to do that. Но ей никогда, в общем, ей все время было некогда. I'm not sure why. Не знаю почему. But so instead, what she did was start this book with these other god sisters, and they went to all of Prabhupada's female disciples and asked them to write something about their relationship and experience with Srila Prabhupada. И вместо этого она зато создала этот проект, когда она обратилась ко всем ученицам Прабхупады, чтобы они написали небольшие истории, рассказы о своем опыте общения с Прабхупадой. And as I look through this book, I don't know even half of these ladies. И когда я листаю страницы этой книги, я понимаю, что даже половины этих женщин я не знаю. There are the ISKCON stars that everybody knows. Конечно, там есть звезды Искон, которых все знают. Like Malati, Jamuna, there's people that everyone has heard of. Такие как Малати, Ямуна, те вайшнави, о которых все слышали. But there are so many other wonderful disciples of Srila Prabhupada that even I haven't heard of. Но здесь еще среди авторов столько чудесных, замечательных учениц Прабхупады, о которых даже я не слышала. But because Srila Prabhupada is like a touchstone, he's changed the lives of so many. Но мы знаем, Прабхупада подобен философскому камню. Он меняет жизни так многих людей. So I'm going to read a few of the writings from the book from people that I know. Я прочитаю немножко из этой книги воспоминания тех людей, которых я знаю. The first one, her name is Girija. Первая вайшнави Гириджа. And my second son, Govinda, this is his mother-in-law. И мой второй сын Говинда – это его свекровь. They used to live in Gita Nagari when the oldest children were young, and then they moved to Saranagati up in Vancouver area that is a self-sufficient farm community. Я извиняюсь, я перепутала, это не свекровь, это теща. Они жили сначала, их семья жила в Гитанагаре, а затем они переехали под Ванкувер. Там есть такая ферма, экоферма на самообеспечении.
So this is what she wrote in the book. И вот что она написала в книге. Girija, a devout Christian, became interested in Krishna consciousness when she learned of Srila Prabhupada's respect for and openness to all bona fide, sincerely practiced religions. Гириджа, искренняя христианка, она заинтересовалась сознанием Кришны, когда узнала о том, что Шрила Прабхупада с огромным уважением и открытостью ко всему истинному относился ко всем истинным и искренним последователям других религий. As I got older, I saw my religion declining and felt sorry. Я взрослела, и мой интерес к религии уменьшался, и мне стало очень жаль. I tried Sri Aurobindo's ashram for a year, and then I tried Maharishi, and then went to a convent to be a nun, but these weren't what I was looking for. Я попробовала пожить в ашраме Ауробинда в течение года. Затем я отправилась к Махариши, затем в монастырь, чтобы послужить монахиней. Но все это было не то, чего я искала. Then in 1976, when I was 24, I went to the Govardhan Puja festival at the Montreal ISKCON Temple. И затем, в 1976 году, когда мне было 24 года, я отправилась на фестиваль Говардхана Пуджи в храме Искона в Монреале. A week later, I renounced everything and joined the movement. И уже через неделю я отреклась от всего, оставила все и присоединилась к движению. What first impacted me was the Bhagavad Gita. I found all the answers in that book, answers to who I was, where I would go in my next life, who God is, and how to dedicate myself to Him. It was perfect. Первое, что произвело на меня впечатление, была Бхагавад-гита. В ней я нашла все ответы о том, кто я, куда я отправлюсь в следующей жизни, кто такой Бог и как посвятить себя Ему. Это было идеально. So she did get married, and her husband his name is Ghosh Thakur. Она вышла замуж, и ее мужа зовут Гауш Такур. And they had 5 beautiful children. И у них 5 прекрасных детей. So she goes on to write, my husband and I wanted to raise our 5 children in Krishna consciousness, so we moved from farm to farm so they could grow up in a natural environment, in the mode of goodness, and in the association of devotees in a spiritual community. Дальше она пишет: мой муж и я хотели вырастить наших 5 детей в сознании Кришны. Поэтому мы переезжали с одной фермы на другую, чтобы они могли расти в естественной обстановке, в гуне благости и в общении с преданными в духовном сообществе, в духовной общине. By the mercy of Krishna and Prabhupada, it was possible, and our children are beautiful and wonderful devotees. Now I have 5 devotee grandchildren. It's rewarding. По милости Кришны и Прабхупады этому суждено было сбыться. И наши дети прекрасные и чудесные преданные. Теперь у меня есть 5 внуков преданных. Это такая радость. I love being a devotee. I stay enthusiastic and inspired by strongly focusing on my goal, to go back home, back to Godhead. Мне нравится быть преданным. Меня вдохновляет и наполняет энтузиазмом сосредоточение на моей цели — вернуться обратно домой к Богу. I do whatever's needed to achieve that end.
In old age, I see myself being blissfully focused on Krishna, and this is all because of Шрилы Прабхупады and the association of devotees. Я делаю все, что необходимо для того, чтобы достичь эту цель. В старости я представляю себя полностью в блаженном сосредоточении на Кришне, и все это благодаря Прабхупаде и общению с его преданными. Anybody who wants God and wants to go back home, back to Godhead, can be inspired and happy by the mercy of Шрила Прабхупада and his teachings. Любой, кто стремится к Богу и кто хочет вернуться обратно домой, к верховной личности Бога, может вдохновляться и испытывать счастье благодаря милости Прабхупады и его учению. Now you can see she doesn't say that she ever even met Шрила Prabhupada. И вы, возможно, заметили, что здесь она не пишет, что она встречалась даже с Прабхупадой. And because she's my son's mother-in-law, I know how she lives and how her family lives in Saranagati. И так как мой сын женат на ее дочери, я в курсе того, как она живет, как у нее дела в Шаранагати. They have 4 beautiful daughters. У них 4 прекрасных дочери. And 1 beautiful son. И замечательный сын. They all know how to cook. They bake. They are just all first-class people. Они все умеют готовить, они прекрасно пекут и вообще просто являются первоклассными людьми. All of them but one still lives in Saranagati. They all built houses and they all live there still. Все их дети, кроме одного, до сих пор живут в Шаранагати. Они построили себе там дома и остались. If you don't know much about Saranagati, it is part of the Vancouver Temple in a far-off way. But it's a self-sufficient area of land, maybe 4 hours from Vancouver. Если вы не знаете, что такое Шаранагати, это ферма, на которой живут преданных. Она относится к храму в Ванкувере, довольно далеко от него расположена. А на этой земле это община сельскохозяйственная, которая сама себя поддерживает, и у них там прекрасная природа, холмы, леса и водоемы. They have a small devotee school that the children all went to, that's still going on, where the grandchildren are going now. И у них есть небольшая гурукула, в которую ходили эти дети, а сейчас учатся их внуки. And they have a small temple that they go to, I think, just for the Sunday feast, basically. И также там есть небольшой храм, в котором проводятся воскресные программы. But all of these young people are very spiritual. Their houses are very Krishna conscious. It's wonderful, actually. И все эти молодые люди, они последователи сознания Кришны. Их дома наполнены духовной атмосферой, и это замечательно. And then you see the grandchildren of these children are also very beautiful and learning how to live a simple life and with Krishna in the center. И ее внуки также живут в сознании Кришны, учатся ставить Кришну в центр всего. И жить очень. This is a community where Cookbook Jamuna lived. Это та община, в которой Ямуна издала свою книгу рецептов. So I just wanted to point out that it's not always somebody who had a lot of personal association with Srila Prabhupada. Поэтому мы видим, что я просто хотела сказать, что истории в этой книге писали даже те, у кого не было встреч с Прабхупадой или было мало встреч с Прабхупадой. Yeah, I go there. I try and go once a year, and at some point maybe live there a bit
I would like. И я стараюсь ездить в Шаранагати хотя бы раз в год. И, может быть, в какой-то момент жизни поселюсь там. It's a very rural community. Это такая сельская община. Whereas Nью Вриндаван has a lot of visitors, like 40,000 visitors a year. So it's a different dynamics. В Шаранагати такая сельская, тихая община, в то время как в Нью Вриндаване у нас очень много посетителей. Там совершенно другая динамика, там движение постоянное. So there is another devotee that lives in Columbus, Ohio, and her name is Kamagiri. И есть еще одна преданная, которая живет в городе Коламбас, штата Огайо, и ее зовут Камагири. And she has even more children. She has like 9 children. И у нее еще больше детей, по-моему, 9. But she is someone who has basically raised her children herself. Но она фактически вырастила своих детей сама. Girija had a wonderful husband who was a devotee, and Kamagiri really didn't have a good husband that was in her life, raising the children with her. У Гириджи был прекрасный супруг, который помогал ей растить детей, в то время как у Камагири не было хорошего мужа и поддержки. Kamagiri, not that it matters, but Kamagiri is a black body devotee. Может быть, это и не важно, но Камагири находится в темнокожем теле. And she is just a fantastic cook and a wonderful, wonderful, loving person and mother. И она просто замечательный повар, она прекрасно готовит, она такая любящая и любящий, замечательный человек, прекрасная мать. She's also very learned. When we lived at the temple together, she was always reading the scriptures. И также она очень хорошо разбирается в Писаниях. Когда мы жили неподалеку, она постоянно, мы заметили, читала Писание. 2 of her older daughters are initiated by Radha Swami. 2 ее старшие дочери получили инициацию у Радханатха с вами. And she's very enthusiastic. И она всегда полна энтузиазма. Okay, we'll read what she wrote. Давайте прочитаем, что она написала. While she was growing up, Kamagiri's mother shared everything she knew with Kamagiri, and Kamagiri loved. So at that point, she started managing a Barsini's sweet shop at the Severance Mall in Cleveland, Ohio. But she wasn't happy and didn't know what would make her happy. В то время она как раз начала работать заведующей магазина сладостей в Severance торговом центре в Кливленде, Огайо. Но она не была счастлива и даже не знала, что ей нужно для счастья. So she says, in my heart, I felt there had to be more to life than the useless cycle of working, going out with friends, and getting intoxicated. В сердце я чувствовала, что в жизни должно быть что-то еще, кроме вот этого бесполезного цикла работы, прогулок с друзьями и того времени, когда мы просто напивались. I thought, Lord, there has to be more to life than this. Я всегда думала, Господь, в жизни должно быть что-то большее. One day a devotee, Bhakta Tony, came into her sweet shop, and we became friends. Tony never told me anything about Krishna, but after I'd known him for about a month, although I had never expressed this to anyone in my life. Oh, wait a minute. Yeah. I told him I feel like I'm supposed to be learning something, but I didn't know what it is. He gave me a Krishna book, and that I took home.
И вот однажды в этот магазин пришел Бхакта Тони, в этот магазин сладостей, и мы с ним подружились. Тони никогда ничего не рассказывал мне о Кришне, но после того, как я знала уже его некоторое время, примерно месяц, и хотя я об этом ни с кем не говорила, но с ним я поделилась. Я сказала, мне кажется, что я должна узнать что-то еще, что в жизни что-то есть, что я должна узнать. Но я не знаю, что это. И тогда он дал мне книгу Кришны, которую я забрала с собой домой. Sorry, there's a board meeting in Nью Вриндаван, but I told them I wasn't going to be able to take the minutes. So. Я извиняюсь за то, что мне пришлось ответить. У нас совещание совета в Нью Вриндаване, но я им сказала, что я не смогу. She said, when I opened the book and saw a picture of Шрилы Прабхупады, I thought he was the most beautiful man I had ever seen. Когда я открыла книгу и увидела фотографию Прабхупады, я подумала, что это был самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела. I couldn't stop looking at him, and for the first time in my life, I fell in love. Я не могла оторваться от него и подумала, что впервые в жизни я влюбилась. And I have to say, in my own experience, when I first met Шрила Prabhupada, that's also how I felt. There was just a different platform of life, of love and reciprocation that I had never experienced before. Я хочу добавить, из своего опыта я тоже пережила это. У меня был такой опыт, что когда я встретила Прабхупаду, я почувствовала какое-то новое измерение, новый уровень любви, то, что я никогда раньше не чувствовала. So she continues. When I read the book, I was so attracted and fascinated, I couldn't put it down. I read it everywhere I went. И она продолжает, она пишет, когда я прочитала книгу, мне она так понравилась и зачаровала, что я не могла отложить ее. Я читала ее, я брала ее с собой везде, куда бы я ни пошла. One Sunday, Tony invited me to the feast at the Cleveland Temple on Euclid Avenue. When I opened the temple room door, a cloud of frankincense and myrrh, the most beautiful smell I'd ever smelled, slapped me in the face. И в воскресенье Тони пригласил меня на пир в храм в Кливленде, который находился на Эвклидовой авеню. Когда я открыла дверь храма, облако запахов, благовоний и мира, самый красивый, самый вкусный запах, который я когда-либо ощущала, просто ударил мне в лицо. The devotees were chanting and dancing, and I started dancing a little bit. Преданные пели и танцевали, и я тоже начала немного танцевать. I thought, wow, this is like another world. I was amazed at how the devotees were smiling and happily serving, because in the material world, nobody wants to work. И я подумала, надо же, здесь как будто бы другой мир. Я была удивлена тем, как преданные улыбались и радостно служили друг другу, потому что в материальном мире никто не хочет работать. It's true, the motive for most people is to make money, which is necessary. И это такая правда, действительно. Основную массу людей мотивируют деньги, потому что это необходимость. But unless there is that deeper motive, it's hard to be happy doing work. Но если у нас нет какого-то глубокого мотива, почему мы что-то делаем? Делать работу тяжело.
Like the business that I've worked for a number of years is a vegan jerky. Actually, I have some right here because I always travel with it. Jerky is an imitation of meat, right? Yes. И компания, с которой я работаю уже много лет, она производит веганское мясо. Can you see it? Я всегда с собой его беру, чтобы перекусить. Видите, вот такие, так они выглядят. Can you see it? Yeah, thank you. Okay, there's 6 different flavors. Там есть 6 разных вкусов. And it's made by, it's a devotee company. Это компания, основанная преданными. And it was started to protect animals. Они основали эту компанию для того, чтобы защищать животных. So although it's just a regular job, и хотя это обычная работа, because it's connected with devotees and a higher purpose, it's inspiring. Так как она связана с преданными и с высшей целью, то она очень вдохновляет. The main owner of this business gives probably $500,000 a year to a devotee project. Владелец этой компании жертвует, наверное, по $500,000 каждый год на проекты преданных. His name is Tulsi Das, and he is one of the main people who built the Durban temple. Его зовут Тулси Дас, и он был одним из главных спонсоров строительства храма в Дурбане. He's super simple. Он очень простой. He wears a t-shirt and some pants. His house is big and beautiful, but very simple at the same time. Он очень простой, он ходит просто в футболке и обычных штанах. Да, у него большой красивый дом, но при этом он очень простой. He doesn't go anywhere. He doesn't buy a bunch of stuff for himself. He goes shopping once a week and gets a few vegetables. Он никуда не ездит, там ни в какие суперпоездки, не покупает себе кучу вещей. Он ходит в магазин, может быть, раз в неделю, чтобы купить себе немножко овощей. His inspiration is to spread Krishna consciousness with his money. Но его вдохновляет распространение сознания Кришны с помощью, и свои деньги он тратит на это. He's the one who paid and made the Bhaktivedanta Vedic library that you can freely stream online. Он, как бы сказать, дал деньги на то, чтобы сделали онлайн Бхактивиданта, библиотеку Бхактивиданты, в которой вы можете послушать все бесплатно. It's all of Prabhupada's books, including the purports, that he paid to have read. Он оплатил права на доступ ко всем книгам Прабхупады, включая комментарии для всех. So right now he's also paying to do a forest parikram around Nyu Vriндаван. А сейчас он оплачивает проект по разработке паломничества по лесу вокруг Нью Вриндавана. Not the buildings of Nyu Vrindavan, but actually going out into the forest and walking all around the forest of Nyu Vrindavan. И это парикрама не просто вокруг зданий Нью Вриндавана, прокладывается маршрут по лесу вокруг. And teaching the people that all the animals, the plants, that Krishna spent so much time in the forest. И в этом проекте делается акцент на том, что Кришна проводил столько времени в лесах и с животными, и с растениями. That all living entities are parts and parcel of Krishna. И говорится о том, что каждое живое существо — это неотъемлемая частичка Господа Кришны. So back to Kamagiri. Итак, возвращаемся к Камагири.
I was amazed at how the devotees were smiling and happily serving because in the material world nobody wants to work. I know we read that. Вот мы уже прочитали эту фразу, что преданные, я удивилась тому, что преданные улыбались и так радостно служили друг другу, потому что в материальном мире никто не хочет делать работу. Plus the prasadam was so good that for the whole week I couldn't stop thinking about it. Плюс прасадам был такой вкусный, что всю неделю я не могла перестать о нем думать. I started going every Sunday and I was bringing prasadam home for my neighbors. Я стала приходить каждое воскресенье и приносила прасад для своих соседей. Then I went to Mangal Artik and afterwards the sun was rising while I was chanting japa. А затем я стала приходить на Мангала Арати, и после уже всходило солнце в то время, как я читала джап. I felt the sun was rising inside of me, and I said, this is what I want to do the rest of my life. I was attracted by the devotees' ecstatic mood of selfless service. И когда это солнце всходило, я чувствовала, как будто бы оно всходило прямо внутри меня. И я сказала себе, это то, чем я хочу заниматься до конца своей жизни. Я привлеклась экстатическим настроением преданных, настроением бескорыстного служения. I read the Bhagavad Gita, started offering my food, and started telling all my friends about Krishna. Я прочитала Бхагавад-гиту, начала предлагать свою еду и также рассказывать всем моим друзьям о Кришне. I felt I'd received the most wonderful gift, and I wanted everyone to have it. But my friends didn't want to be around me anymore. They wanted to have fun in ignorance. Мне казалось, что я получила самый чудесный подарок, и я хотела поделиться им со всеми. Но мои друзья не хотели общаться со мной больше. Они хотели наслаждаться в невежестве. In the temple in those days, we did everything together, and nobody wanted to miss Mangal Artik, Bhagavatam class, Tulsi Puja, Guru Puja. All day, year after year, the devotees ecstatically preached and served the deities. It was amazing. It was an amazing, wonderful time. В храме в те дни мы делали все вместе, и никто никогда не хотел пропустить Мангала Арати, класс по Бхагаватам, Туласи Пуджу, Гуру Пуджи. Каждый день, год за годом, преданные в экстазе проповедовали и служили божествам. Это было удивительное, чудесное время. For the whole year of 1973, I prayed. And let me say that Kamagiri is someone who enthusiastically prays to Krishna. И здесь она пишет, весь 1975 год я молила. И тут от себя хочу добавить, что Камагири, она такой человек, который постоянно возносит молитвы Кришне. Also because it says that one should take the dust of the lotus feet of the devotees. She has socks. She's stolen socks from almost every devotee that's come her way. И знаете, говорится, что нужно посыпать пылью со стоп преданных свою голову, поэтому у нее есть целая коллекция. Она крадет носки у всех преданных, с которыми она встречается. She's taken that instruction very seriously. Она очень серьезно, близко к сердцу приняла это наставление. Okay. Okay, so she would pray, oh, Krishna, please, I have to meet Srila Prabhupada just once. Please, Krishna, please, one time. And I did meet him once in Bahulaban in Nью Вриндаван in 1976. И я молила, о, Кришна, пожалуйста,
Я так хочу встретить Шрилу Прабхупаду, хотя бы разочек. Пожалуйста, Кришна, пожалуйста, один раз. И я действительно встретилась с ним в Бахулаване, в Нью Вриндаване в 1976 году. When I saw Srila Prabhupada, I was stunned. I couldn't believe Krishna allowed me that opportunity. Когда я увидела Шрилу Прабхупаду, я застыла в изумлении. Я не могла поверить, что Кришна даровал мне такую возможность. The devotees pushed me up front so I could get one of the cookies Srila Prabhupada was passing out. Но преданные подтолкнули меня вперед, чтобы я могла получить одно из печений, которые раздавал Прабхупада. I was so happy Krishna had fulfilled my heart's desire. Я была охвачена счастьем, потому что Кришна исполнил желание моего сердца. Without the devotees, I never would have met Srila Prabhupada, and I never would have had the opportunity or even a desire to engage in service. Без преданных я бы никогда не встретила Шрилу Прабхупаду, и у меня никогда бы не было этой возможности или даже желания заняться служением. So we have to remember that this devotional service that we have is not something that everybody else knows about. Поэтому нам нужно помнить о том, что это преданное служение, которое есть у нас, о нем не все знают. Because of their association and the way the world is, every time they look on a computer or a billboard or a store, it's totally different from what we're learning. Просто из-за того, что каждый день они видят эту рекламу с экранов телевизоров, с экранов компьютеров, на стенах зданий, на улицах, они живут совершенно в другом мире, чем мы. And sometimes just a little association with the devotee, with a book, a prasadam, or anything, it may spark in somebody's heart a connection. И зачастую просто как немножко общения, книга, кусочек прасада, оно может зажечь вот эту искру в сердце человека. And I'm very proud of my sons because they are distributing prasadam. I mean, it may not be prasadam, mahaprasadam from the temple, but still that connection will help people. И я горжусь своими сыновьями, потому что они распространяют прасадом. Может быть, это не маха-прасад из храма, но это прасад, и он поможет людям. Okay, so without the devotees, I never would have met Prabhupada, never would have had an opportunity or even a desire to engage in service. Reading about Krishna was enlivening, but it was just a wonderful story that I appreciated. It wasn't real to me until I started associating with the devotees and engaging in service. I'm so grateful for the mercy of the devotees who got the mercy of Srila Prabhupada and who are sharing it with me even to this day. Без преданных я бы никогда не встретила Прабхупаду, и я бы никогда не получила эту возможность или даже желание заниматься служением. Читать о Кришне наполняло меня силами, давало мне жизненные силы. Но тогда это была просто чудесная история, которая мне нравилась. Она стала реальностью только тогда, когда я начала общаться с преданными и выполнять служение. Я также благодарна милости преданных, которые получили эту милость от Шрилы Прабхупады и которые делятся ею со мной, даже сегодня. So how much longer do we have, Sati? We have some time. You want me to read another one?
If you sent it to me. Oh, yes, send it to you, right. Well, this one is a very good friend of Kamagiri's, her name, which you may know because she's been televised a bit recently as Krishna Nandini. И мы, наверное, еще прочитаем одну историю, раз уж так все хорошо идет. Эта история была написана подругой Камагири, которая в последнее время стала довольно известной. Can you tell me just once her name, Nanda? Krishna Nandini. Кришна Нандини. В последнее время про нее было, она дает много эфиров. And right now she is actually dying. Но сейчас у нее, она в терминальной стадии рака, и она уже точно знает, что оставляет тело. She has cancer. От рака. Okay, can you see the full page? Did I send you the full page? Yes, yes, you did. Okay, and you can see all the way down to the bottom. I'm just going to send it to you again. 249. No need. No need. Well, I did it already. Sorry. Yeah. This one is a little long, but it's actually a very fascinating story. И это удивительная история, не очень короткая. Now, I don't know if she wrote everything in here, but I've known Krishna Nandini through the years, and I knew her mother. Я знаю Кришну Нандини уже многие годы, и я была знакома с ее мамой. Her mother was a super enthusiastic woman. И ее мама всегда была полна энтузиазма. Yeah, it's a little bit long. We'll see. Krishna Nandini is a very educated person. Кришна Нандини, она очень образованный человек. And she is the force behind the Grihastha ministry. И она двигатель министерства Грихастхи, Грихастха Vision. Yes, a Grihastha Vision team. Да, она двигатель развития Грихастха Vision команды. When Krishna Nandini was 17, she received a full scholarship to attend the University of Chicago. Когда Кришна Нандини было 17 лет, она получила грант на то, который оплатил ее учебу в университете Чикаго. She attended this prestigious university for 1 year and then left as a student in good standing to get married. Она училась в этом престижном университете в течение года и затем взяла академический отпуск для того, чтобы выйти замуж. At 19 in 1971, her mother, later to be initiated as Bhumata Devi Dasi, came to visit her and her new husband and left her a Bhagavad Gita by Šrila Prabhupāda without much comment or fanfare. Когда ей было 19 лет, в 1971 году, ее мама, которая позже получила имя Бхумалата Деви Даси при инициации, приехала навестить ее и ее нового мужа и оставила им Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады, не сказав ничего особенного и без всяких высоких слов и фанфар. Krishna Nandini quickly read the book and somehow knew that Prabhupada is my guru, Krishna is God, and I am meant to serve them. Кришна Нандини очень быстро прочитала эту книгу, и она уже знала, Прабхупада — это мой гуру, Кришна — это Бог, и мое предназначение — служить им. Though she had not met any Hare Krishna devotee, Krishna Nandini soon felt impelled to join her mother in Cleveland, Ohio, to practice Krishna consciousness in earnest. And so she and her little 2-year-old daughter and a friend went to from Chicago to Cleveland with a promise from her husband to come later.
И хотя она еще не встречалась с преданными Харе Кришна, Кришна Нандини почувствовала острое желание присоединиться к своей маме в Кливленде, в штате Огайо, для того, чтобы практиковать сознание Кришны. И так она и ее маленькая двухлетняя дочка и ее подруга отправились из Чикаго в Кливленд, а ее муж обещал присоединиться к ней позже. And let me also say that Krishna Nandini has 10 children, and she and her children are all really wonderful devotees, wonderful people. И я хотела сейчас сделать дополнение, что Кришна Нандини, она удивительная, преданная, у нее 10 детей, и все они замечательные преданные. So in mid-1971, this is Krishna Nandini speaking, my mother, a metaphysics teacher and Christian evangelist, had rented a large house near Cleveland's Hare Krishna temple, where some of her children and former students were practicing Krishna consciousness. В середине 1971 года моя мама, преподаватель метафизики и последователь и христианка, евангелистка, арендовала дом недалеко от храма Харе Кришна в Кливленде, в котором некоторые из ее детей и бывших студентов практиковали сознание Кришны. We were chanting 16 rounds of Hare Krishna Japa every day, studying the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, the few volumes that were available, and we endeavored to attend the local temple. Итак, мы читали по 16 кругов Харе Кришна Джапу в день, изучали Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, те несколько томов, которые уже были доступны, и мы даже прилагали усилия, чтобы приходить в местный храм. It wasn't long before we were challenged. Batu Gopal, the young temple president, discouraged us from adopting the Vaishnava practice of wearing tilak, shika, and calling each other by spiritual names. In her zealousness, my mother had given her children and other students Sanskrit names. The temple president said she could not do this without being initiated. While Bhumata had no objection to being initiated, she was enthusiastic to take up the spiritual practice immediately. И вскоре после этого мы встретились с проблемой. Баду Гопал, юный президент храма, не разрешил нам носить тилаку, шикху и называть друг друга духовными именами, нашу семью. Так как в своем рвении моя мама переименовала всех своих детей и студентов, дав им санскритские имена. Поэтому президент храма сказал, что так поступать нельзя, прежде нужно получить инициацию. И Бхумата, моя мама, она не возражала против того, чтобы получить инициацию, просто она была наполнена энтузиазмом, она хотела выполнять все духовные практики незамедлительно. There was actually another group in Hawaii that kind of did the same thing. They started their own Hare Krishna movement, not kind of following the course that should be followed, basically. И знаете, на Гавайях у нас тоже была одна такая группа, которые в порыве энтузиазма тоже начали делать такие вещи, и они, в общем-то, как бы сказать, стали отдельной группой, которая не следовала основному курсу. And it was funny because in those days, that particular group would do Harinam on one side of the street while we were doing Harinam on the other side of the street. И знаете, был такой прикол, что в те дни та группа, о которой я говорила на Гавайях, они проводили Харинаму на одной стороне улицы, а мы стояли с Харинамой на другой стороне улицы.
Kind of like a renegade group. Ну, такие отклоненцы. Anyway, they were trying, but they just weren't surrendering to Srila Prabhupada exactly. Ну, так или иначе, они прилагали усилия, просто они не предавались Прабхупаде. So Govinda Dasi was always writing to Srila Prabhupada about this group. И Говинда Даси постоянно писала в письмах Прабхупаде об этой группе. And so Srila Prabhupada sent her a letter with some information from Bhakti Siddhanta Maharaj saying that unless you received this mantra from a bona fide spiritual master, it may sound like Hare Krishna, but because it's not being given from the pure devotee, it's not the same. И тогда Прабхупада прислал ей письмо с цитатой Бхактисиддханты Сарасвати Такура, в которой он говорит, что если махамантра не получена от духовного учителя должным образом, то это не настоящая махамантра. Она может звучить так же, как настоящая, но настоящая должна быть получена правильным образом. So Govinda Dasi they were having a big gathering, and Govinda Dasi went up on stage and read this letter. И у этой группы было собрание, и Говинда Даси пришла туда, вышла на сцену и прочитала это письмо Прабхупады. And sure enough, this leader of this group came like the next day and totally surrendered everything to Srila Prabhupada. И, как можно ожидать, на следующий день лидер этой группы пришел к нам в храм и полностью предался Прабхупаде. He surrendered all of his money, all of his followers, all of his buildings, all of his vehicles, and all of his people. Он пожертвовал все свои деньги, всех своих последователей, свой дом, все свои средства передвижения, машины. And Prabhupada initiated him and gave him second initiation and sannyas all at once. И Шрила Прабхупада дал ему инициацию, вторую инициацию и саньясу, все сразу же, на одной церемонии. Okay, so back to Krishna Nandini. Anyway, her mother, I guess, was kind of like that. Итак, возвращаемся к Кришна Нандини. Я вспомнила про эту группу, потому что, наверное, вот ее мама тоже была такой полной энтузиазма. So there was a conflict with the temple president and her mother's. Да, мы до этого читали о том, что произошел конфликт между президентом храма и ее мамой. So she writes, there ensued an increasing conflict between the temple president, my mother, and our group of aspiring devotees. My mother and I wrote letters to Srila Prabhupada, who was in India, even though we had not met him yet in person. In our letters, we surrendered ourselves as his disciples and informed him of some of the difficulties we were having. Srila Prabhupada's welcoming and compassionate mood was evident in his letter. He said we were welcome in all of his temples, so we returned to visiting the temple. И у нас этот конфликт продолжался между президентом храма и моей мамой и нашей группой кандидатов в преданные. Моя мама и мы вместе с мамой написали письма Шриле Прабхупаде, который в то время находился в Индии, даже несмотря на то, что мы с ним еще лично не встречались. В наших письмах мы предались, отдали себя, сказали, что мы его ученицы, и рассказали ему о своих трудностях, которые мы испытывали. Шрила Прабхупада написал нам письмо, в котором он говорил нам «добро пожаловать», и с таким сострадательным настроением писал нам, что он ждет нас во всех своих храмах. Поэтому мы снова стали приходить в храм. Well, the rest of it's a little bit odd. I didn't know all this happened, but we'll read it. But Bhattu Gopal had given wooden sticks to the temple devotees to fight us off
and having the deities removed from their altar, presumably to protect them from the upcoming conflict. Then he called the police. What a strange scene. My mother and one of her students were arrested for disorderly conduct. I was pregnant with my second child, and this experience shook me to the core. И то, что она дальше описывает, я об этом не знала. Но Гопал Бхатта раздал деревянные палки преданным в храме, чтобы они прогоняли нас. И также убрал божеств с алтаря для того, чтобы, как предполагалось, защитить их от предстоящего конфликта. Затем он вызвал полицию. Вот это была странная сцена. Моя мама и один из ее студентов были арестованы за неуместное поведение, а я была беременна моим вторым ребенком, и вся эта ситуация глубоко потрясла меня. An article was published in one of the local Cleveland newspapers about the incident. We were firmly convinced, however, that Srila Prabhupada was not in agreement with this kind of behavior. Still, we were at a loss. Where could we go? Krishna consciousness was so new that there were few temples in the U.S. In our own Christian family, there was much tension as they already considered that we were involved in a terrible cult. Также была опубликована статья в местной газете Кливленда об этом происшествии. Мы были твердо убеждены, тем не менее, что Шрила Прабхупада не согласен с таким поведением, обращением с нами. Но все равно мы были в растерянности, куда нам идти. Сознание Кришны еще только начиналось, и в США было всего несколько храмов. В нашей христианской общине, из которой мы происходили, уже у нас были разорваны отношения, нас уже считали там теми, кто присоединился к какому-то ужасному культу. This was a time for deep faith. We wanted to go somewhere where we could practice Krishna consciousness. Where could we go? We chanted and prayed for a few days. My mother was guided with the idea to leave Cleveland and head west. We had no idea where we were going, but we packed everything up and drove west. И это было время, когда испытывалась наша глубокая вера. Мы хотели отправиться куда-то, где мы могли бы практиковать сознание Кришны. Но куда отправиться? Мы повторяли святые имена и молились несколько дней. Моя мама, у нее появилась идея, что мы должны уехать из Кливленда и поехать на запад. Мы не знали, куда мы отправляемся, но мы упаковали все вещи и отправились на запад. It was touch and go for several days, but eventually we ended up in Dallas, Texas, home of the first Gurukula in ISKCON. There were so many details to this mysterious story, but we knew that somehow Srila Prabhupada had directed us to Dallas, because the day after we arrived, he came to Dallas. We thought he was in India. И ситуация была совершенно неопределенной в течение нескольких дней, но в конце концов мы очутились в Далласе, штат Техас, месте, где была организована первая Гурукула в ИСККОН. В этой мистической истории есть столько подробностей, но самое главное, что так или иначе мы убедились, что Шрила Прабхупада направил нас в Даллас, потому что в тот день, когда мы приехали туда, он сам приехал в Даллас, а мы ведь думали, что он находился в Индии. Now remember that they had just gotten to Dallas. They didn't know Srila Prabhupada was there. And it just happened that Prabhupada was doing an initiation. And I remember her telling the story, although it's not here,
in the book, she somehow or other, they asked Srila Prabhupada for initiation. И я помню, что как она сама рассказывала эту историю, представьте, они ничего не знали, просто они приехали в храм Далласа, заходят, и там Шрила Прабхупада дает инициацию. И так или иначе, они тоже попросили у Прабхупады инициацию. 5 members of her family were initiated on Radhastami, September 12, 1972. In other words, right then, Prabhupada initiated 5 of them. И здесь она пишет, 5 членов нашей семьи получили инициацию на Радхаштами 12 сентября 1972 года. То есть, другими словами, Шрила Прабхупада сразу же дал им инициацию. My mother became Bhumata Devi Dasi. Stepdad Roy became Rup Chandra Das. My 2 brothers, Arthur 14 and Solomon 12, became Asutosh Das and Sudanu Das, and I became Krishnanandini Devi Dasi. That same day, Srila Prabhupada installed the beautiful Lordship Sri Radha Kalachandji. Srila Prabhupada initiated us despite protests from some of the senior leaders because, in his own words, whenever I see a spark of Krishna consciousness, I must fan it. How amazing. Удивительная история. Моя мама стала Бхуматой Деви Даси. Мой отчим Рой стал Рупчандом Дасой. Мои 2 брата, Артур, 14 лет, и Соломон, 12 лет, стали Ашутошей Дасом и Субханой Дасом. Я стала Кришнанандини Деви Даси. В тот же самый день Шрила Прабхупада установил их прекрасные милости Шри Радха Калачанджи. Шрила Прабхупада дал нам инициацию вопреки протестам некоторых старших лидеров, потому что, как он сам сказал, когда бы я не увидел искру сознания Кришны, я должен раздуть ее. Years later, Bhattu Gopal Prabhu sincerely apologized for the way he had treated us, but we had no malice. Though we couldn't see it at the time, his negative treatment of us had resulted in such a blessed outcome. Годы спустя Бхатту Гопал Прабху искренне извинился за то, что он так поступил с нами, но мы не держали злобы. Хотя в тот момент мы этого не осознавали, но его негативное обращение с нами, но результатом того, как он с нами поступил, стало то, что мы получили такое благословение. I only had Vapu association with my beloved Gurudev 4 or 5 times, but my real connection with Srila Prabhupada came when it was revealed that I had to find him in my heart. This heart connection with Srila Prabhupada has sustained my devotional life. У меня было общение в Апу с моим возлюбленным Гурудевом всего 4 или 5 раз. Но моя настоящая связь со Шрилой Прабхупадой установилась, когда он мне сказал, он мне открыл, что я должна найти его в своем сердце. Эта связь в сердце со Шрилой Прабхупадой поддерживала меня всю мою жизнь преданной. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, one of the wise Mahajans in our disciplic succession, has emphasized that just as one cannot separate the body from the soul while in the conditioned state, similarly, the disciple cannot separate the instructions of the spiritual master from his or her very life. In other words, following the instructions of the spiritual master means life, and not following means death. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из мудрых махаджанов нашей ученической преемственности, подчеркивал, что человек не может отделить тело от души, будучи в обусловленном состоянии. Таким же образом,
ученик не может отделить наставление своего духовного учителя от его или ее собственной жизни. Другими словами, следовать наставлениям духовного учителя обозначает жизнь, а не следовать означает смерть. Okay. One specific instruction that I received from Srila Prabhupada is to be an instrument to show people all over the world how to have a real Krishna conscious marriage. I have dedicated my life to doing this. Одно конкретное наставление, которое я получила от Шрилы Прабхупады, это стать инструментом, который покажет людям по всему миру, что значит настоящий брак сознания Кришны. И я посвятила свою жизнь этому. I see Srila Prabhupada's loving hands and guidance through all of the turmoils, reversals, and setbacks on the path of bhakti. He has allowed me to associate with a fantastic team of Vaishnavas of the Grihastha Vision team, who are committed to strengthening and supporting healthy marriages, happy families, and strong community. Я вижу любящую руку Прабхупады и то, как он ведет меня через все невзгоды, через то, что не получается, через все задержки на пути бхакти. Он позволил мне общаться с потрясающей командой преданных Грихастха Vision, которые преданы усилению и поддержке здоровых браков, счастливых семей и сильных общин. As a senior minister in the Cleveland Namhata program for over 20 years, we've had steady, regular programs, Sankirtan, prasadam distribution, and festivals in the greater Cleveland area. Only because of Srila Prabhupada have I been able to raise 10 biological children, many other spiritual children, and be married to a Muslim gentleman for almost 30 years. As a couple, we are like a bridge between different religious communities. We established the Dasi Ziyad Family Institute to implement spiritual principles in the secular community as well. This is all by the grace of Srila Prabhupada because he fanned the spark. Как старший наставник программы Намахат в Кливленде в течение более чем 20 лет мы постоянно проводили регулярные программы санкиртана, распространение прасада и фестивали в Кливленде и округе. Только благодаря Прабхупаде я была способна вырастить 10 биологических детей и также очень много духовных детей, а также быть замужем за мусульманином уже 30 лет. Как пара мы представляем собой мост между разными религиозными общинами. Мы основали институт семьи даси Зият для того, чтобы применять духовные принципы в светской общине тоже. И все это по милости Шрилы Прабхупады, потому что он раздул эту искру. Yes, her husband is actually a Muslim, but he is just very supportive and goes with her everywhere she speaks and everywhere she has like the vision team. He's always there. Да, ее муж мусульманин, но он очень ее поддерживает. Где бы она ни выступала, он всегда сопровождает ее. Они вместе работают в команде Grihastha Vision Team. Он всегда с ней. Throughout the years, Srila Prabhupada has continuously fanned the spark of my Krishna consciousness life. Through his example, his books, his disciples, and through the personal instruction he has given me in letters and in dreams.
I pray to be able to serve under his direction for his glorification for the rest of my eternal life. В течение всех этих лет Шрила Прабхупада постоянно раздувает эту искру моего сознания Кришны, благодаря своему примеру, своим книгам, своим ученикам, своим личным наставлениям, которые он дал мне в письмах и в снах. Я молюсь о том, чтобы быть в состоянии следовать его наставлениям и прославлять его до конца моей вечной жизни. Anyway, as I say, she is in hospice now. She is at one of her children's house in North Carolina with her husband, and she is, you know, she will be passing on probably within the next few months. И, как я уже говорила, сейчас она уже находится в хосписе с одним из своих сыновей, который заботится о ней в Северной Каролине. И она будет уже практически определено, что в ближайшие 2 месяца она оставит тело. And she's giving classes online at different places. И она на разных ресурсах платформах дает лекции онлайн. Yeah, she can't talk for a long time though. Ну, долго она не может говорить, конечно, как бы там ни было. Anyway, so we've had the opportunity to hear slightly the lives of a couple of wonderful disciples of Srila Prabhupada and how they met the devotees, and then you see what they've done with their life. Итак, сегодня мы с вами прочитали 3 истории учениц Прабхупады, как они с ним встретились и что произошло в их жизни. So Srila Prabhupada is like a touchstone. He's influenced the lives of many and their children and their children's children to help make a beautiful devotee community. Шрила Прабхупада подобен философскому камню. Соприкосновение с ним изменило жизни так многих людей, их детей и детей их детей. И все это для создания прекрасного вайшнавского сообщества. So I think we'll stop here. Поэтому здесь мы остановимся. If anyone has any questions. Если вопросы, I believe we don't have any questions. I think these were such wonderful stories that we were just, like enchanted by the stories. Yes. Yes. It's wonderful. Да, чудесно. Okay. Then I guess we're finished. Хорошо. Тогда значит, что сегодняшняя санга наша закончена. Thank you so much for your association. Большое вам спасибо за ваше общение. Харе Кришна. Kripa Sindhu Bhaya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga.